on va faire 2 matchs là cette semaine, lundi contre Warrington et demain contre ULFC. Donc la place de deuxième nous a échappé lundi, mais je pense que demain elle est toujours rattrapable. Donc donc un gros match encore. Oui, on tire beaucoup de points positifs par rapport à ce match. En défense, c'est depuis on a été très bon. La dernière fois qu'on a été aussi bon en défense, ça remonte à l'année dernière contre Wigan à Montpellier, donc ça a été très positif. C'est dommage, je veux dire qu'on n'a pas pu concrétiser nos actions, mais après ça a été un match intéressant. Je pense que la clé du match sera les 20 premières minutes où il faudra donner le ton et les calmer de suite et pouvoir dérouler le reste du temps notre jeu. Yeah, obviously we're looking forward to it. It's a catch-up game, but we're still looking forward to trying to keep our spot in the top 4 and possibly in the top 2. Yeah, definitely they got some big guys, and they've always been strong up front, and I think their strength is probably out wide with Willie Manu. He's playing some really good footy, and both their edges are playing pretty well. So yeah, it's going to be a tough game up front for the big boys, and hopefully it's nice and warm. I think just improving on what we did last week with our defence. I think we made some steps and progress last week with our defence, and doing the little things, the tie-in and the little 1% things right, and hopefully we can improve on that. And I think obviously just execute a little bit better. We had a few opportunities last week to score some tries, and hopefully we can just execute them this week.